that's it. That's Rosh Chodesh. Okay, that's still accurate. Just sit there. Yeah. Everybody's home still. She has a lot of, she had back surgery. Yeah. She has a lot of pain. But she's supposed to be building her car, and she hasn't been doing that. She's okay. You think I should do that? 2 hours? Maybe an hour and a half. I always forget that every spring it's beautiful in March and early April. And then we always forget there's this rain. So just very. Okay, can you get Chati Halal? I think you said Halal. Lev Shalem. Ken, yeah, that's right. And also the Bamidbar Pinchas. Yeah. Is it ready? It's actually in the the mafta is actually here. The mafta is just before the Haftarah. Oh, really? Yeah. And But I didn't have a Libra there. Oh, yeah, Ken. No, we need it over here. Ish. Boker Tov, Chodesh Tov, and Shabbat Shalom. It's the new month. It's Rosh Chodesh today, and so we get to sing a little bit of Hallel together, and it's Shabbos. So we are going to begin on page 103 of Lev Shalem, and we rise for the morning brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sefkin להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בן חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, פוקח עיוורים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, מביש ערומים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokach haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadeh gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer yisrael b'gevura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoteinu ayaf koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hama'avir shinam einai utanai ma'af apai. ותננו היום ובכל יום לכן על חסד ורחמים בעיניך ובעיני בכל עיני ותקווים חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 105.
לפיכך אנחנו חייבים לדעותך משופט קדש. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומערבים ערב וכברים פעמיים בכל יום. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך המקדישה שמך וקדש את שמך בעולמך ושורתך תרים ותגביר פנינו ברוך אתה אדוני וקדש את שמך ברבים. The blessing over the study of Torah is on 107. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu v'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. May Adonai bless and protect you. May Adonai's countenance shine upon you, and may Adonai bestow kindness upon you. May Adonai's countenance be lifted toward you, and may Adonai grant you peace. The Talmud Torah Keneged Kulam. So we are going to do the Kaddish de Rabbanan, which is on page, actually I don't think we have a minion. You probably don't know this, but Alexi posts the numbers for me of how many people are on the call. We actually don't have a minion yet, so we're not going to do the Kaddish de Rabbanan. So we will go to Psalm 30. Actually, so let's go to the Psalm for Rosh Chodesh, which is on page 114. Hayom Rosh Chodesh Shabo Omrim Barchi Nafshi Et Adonai Adonai L'Hagadot Od Hod V'Hadar Lavash Ot Okasamanot Hashem K'Yuriya Tahom Kevosh Kasito Al Harim Yamud Mayim Min Moshke Arim Ratav Lamash You created the moon marking the seasons, the sun knows when to set, darkness spreads, night falls, and the beasts of the forest stir, lions roar, hungry for flesh, begging for food from God, and the sun rises, they return home and lie down in their dens. Barchi nafshi et Adonai, hallelujah. Psalm 30 is on page 120. Psalm 30 is on page 120. Mizmor shir Chanukat habayit leDavid, Arum Chadonai gdilat enevizachim. Vachta mispid lemachuli v'dachtar sakavit etzini simcha laman yezamecha chavov liudom Adonai Elohai leolam odecha. Mourner's Kaddish is on page 121. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Alma divrach chilutei v'yamlich malchutei b'chaye chon uvyom echon b'chaye dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kari v'imru amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach leolam amen. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yitadar v'yitale v'yithalal shemei dekudisha Berechu le'ela min kol berchata v'shirata tush b'chata v'nechemata ta'miran ba'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom b'mramav huya oseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael
V'imaru. Amen. Amen. We rise on 122 for the B'skei de Zimra. Baruch Shamar V'haya Ha'olam Baruch Hu Baruch Oseh V'Reishit Baruch Me'oseh Baruch Mekayim Baruch Merechem Al Aretz Baruch Merechem Al Abriot Baruch Meshalem Zachatov Le'Rei Av Baruch Chai La'Av V'Kayim La'Netzach Baruch Podei Matil Baruch Shemo. Yahachid Chei Ha'olamim Melech Meshubach Muferet Shemo Haggadah Baruch Atah Adonai Melech Mehula B'tish Bachot. We can be seated on page 124. A little bit down on the page. Hod v'hadar lafanav oz v'cheva b'mkomo. Let the heavens be glad and the earth rejoice. 125. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachu l'adam ragav kadosh. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachu l'hakodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Adonai, tzvaot asher b'teach bach, Adonai, Hoshia hamelech yaneinu, Yom Koreinu. Let's turn now to page 132, and we rise for Psalm 136. Yalla. We rise for this special song. Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Adonai Elohim, ki le'olam chasto. Adonai Adonai, ki le'olam chasto. Ve'oseni flag dolot levado, ki le'olam chasto. Ay 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 ay. השמיים בתבונה כי לעולם חסדו ורוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו ועושה אורים גדולים כי לעולם חסדו את השמש לממשל ביום כי לעולם חסדו ילדי שלוד בלילה כי לעולם חסדו ומכה מצרים בצורריהם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו וביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו וניער פרעה וחיל בים סוף כי לעולם חסדו ולמולך עמו במדבר כי לעולם חסדו למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו יאללה
כי לעולם חסדו נחל ישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצערנו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו איי 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 134 מזמור שיר ליום השבת הודות אדוני לזמן לשמך עליון כי ישמחת איש פנו ידבסקו כי הנה אויביך אדוני כי הנה אויביך יאבדו יפרקו עליה ונתן כרים קרני בלתי צדיק אתה יפרח כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו אוריינו בסבב נשאים ורחמים יהיו לעד כי ישר צורי ולא On page 136 is the Ashrei. Before the Ashrei, I want us just to take a moment. You know, one of the challenges of this new world that we're living in, isolated in our homes in the way that we are, is the challenge of making a distinction between one day and the next day. Everybody, well, not everybody. I've heard several people say that March and April were the longest months, and they each had thousands of days, and it seems like people don't know what day it is, what day of the week it is, because everything is blending together. I want us to take just a moment of quiet, maybe close your eyes, take a deep breath, and try to just be here, sort of filtering out everything else, knowing that today is a special day. Today is Shabbos. We're in a special state of mind. It's a distinct way of being. We're doing distinct activities today, and really be just here, not in any other day and not in any other place. And then we'll continue with the Ashrei in just a moment. Just take a moment to breathe and just to focus and be right here. That'll help us be grounded in this moment. Ashrei Yoshvei V'techa Od Yahalalu Chaselash Malchut Malchut Kol Olamim Umemshaltecha B'chol Dor V'dor Hilat Adonai Yedaber Pi V'Yevarech K'bas Hashem Kodsho Le'elam Va'ed V'nachnu Nevarech Yam Yatav Yad Olam Hallelujah. Psalm 150 is on page 141. Hallelujah, Hallelujah, B'Kodsho, Hallelujah, B'Dikiyahuzo. Hallelujah, 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 Tere Shama, hallelujah, hallelujah, Tere Trua, Kol Shama, hallelujah, 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 Kol Shama, hallelujah, hallelujah.
Baruch Shem Kavod Olam V'Yamalech Kavod Et Kol Haaretz. Amen ve'amen. We rise on 142. Vayevarech David et Adonai lenekol havayomer David Baruch Hatiferet. Atahu Adonai leMoshe bacharta ba'Avram v'hotzeto ma'orkestim v'samta shmo Avram ha'matzota et levo ne'eman lefanecha v'choroti mo habrid l'teid eretz Kanani hachiti v'hamari habrizi v'hayim kitzatikata. והים בקעת לפניהם ויעברו בתוכם ביבשה את עוטפיהם השלכת ומצלות כמו אבן במים עזים. 143. ויושע אדוני וירגש את יד גדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו מות אדוני ויאמינו אדוני ומשה עבדו. אז ישיר משה עוזי וזמרתיה וילישוע עוזי וזמרתיה מי כמוך ואלים אדוני מי כמוך כי לאדוני מלוכה משה בגויים ולמשה מרצים לשפוט את תריסה ותל אדוני מלוכה וירדני למלך כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We can be seated. נשמעת כל חי דברך את שמך אדוני אלוהינו. We're on 145. ברוך כל בשר תפארת תקרב זכר מלכנו תמיד. המאור ישנים המקיץ נרדמים המשיח Let every mouth thank you, every tongue pledge loyalty, every knee bend to you, every body bow before you, every heart be loyal to you, and every fiber of our being chant your name. מידמלך ומשפלך ומיערך לך, האל הגדול גיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהלך ונשבחך ונברך את שם קודשך כאמור, לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך הגדול לכבוד שמך וגיבור לנצח ונורתך. המלך היושב על כיסא רם ונישא. 147.
ובקרב קדושים תתקדש, ולמקדוש תלמוד עמך ואת ישראל גרנה. יתברך שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל לא יצאו מלפניך. להודות, להלל, לשבר, לפעל, לרמם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך 148. ישתבח שמך למלכנו אל מלך גדול הקדוש בשמיים ובארץ. שוב ושבחה וזמרה. ברכות והודעות אתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני ברוך שמו מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות. הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים. We can be seated. The yoke is on page 150. ברוך אתה אדוני מלך העולם יוצר אור וברך חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל ידוך וכל שבחוך וכל גויין קדוש קדוש. With kindness you illumine the earth and all who dwell in it. אפס בלתך עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו בתחיית המתים. 151. אל אדון על כל המעשים ברוך, ובורך בפי כל נשמה גדול, וטובו מלא עולם דעת, ודבונה הסובב עמוסו. המתגאל חיות הקודש, ונהדר בכבוד על מרכבה, זכות ומישור לפני כיסאו חסד, ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, ודעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבוא עמוסים, ואימה רצון קוינה בערך כבוד, נותנים לשמות עליו לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אורה, והתקין צורת אלמנה, שבח נותנים לו כל צבא מערב תפארת
חיות הקודש. לאלה ששבים תרמסים בהם ושהתעלה וישב על כיסא חיות. מזמור שיר יום השבת, טוב להודות אדוני, לפיכך שבח. יום השבת קודש שלך אדוני אלוהינו, יתקדש וזכרך מלכנו יתברך שמנו תתברך מושנו שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית. יברך הסלע. 153. תתברך צורנו מלכנו ובראנו. וכל הפותחים את פיהם בקדושה ובטהרה ובשירה וזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל הגדול וגיבור ונוער הקדוש לכולם. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד, עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות מלכל הארץ כבודו, ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לא מצרפים, לא מתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך ממות יתנו מלך חי וקיים. אור חדש, אור חדש, אור חדש, על ציון תאיר, ונזכה כולנו, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. On page 154 is the Ahava Rabbah, and in part of this prayer, just towards the end, we grab together our four tzitziot. And when you do that, I want you to imagine that you're grabbing together your entire community, all of your family, all of your community, all of the people of Israel, and all people into a single unity, and really focus on the sense of separation we have and how to overcome it with our hearts. So right now we're on 154. אהבה רבה אהבתנו אלוהי לכם אלוהי תרח עמד עלינו ומלכנו רחם עלינו ושתן בלבלה ולהשכיל לשמור וללמד ולשמור לעשות וכאלה כל דברי תורה תלמוד תורתך באהבה והערנו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחל לבנו לאהבה וליראת שמך ולא נאוש לעולם מבעד ולא נאוש לעולם מבעד כי בשם
קודשך הגדול והנורא ועטפנו נגילה וניסמך נגילה בך בישועתך הרי השלום מלבקות הארץ וצאים כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחלק מפלם בלשון וקרבתנו לשמך הגדול סרב אמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני Page 155. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. The second and third paragraphs of the Shema are on 156. Adonai Elohechem Very bottom 156. אלוהים זולתך, דרבתנו דם העולם נגד המשיח, לפניהם אחריהם בכל דור ודור. אמת. אתה רוצה לדבר במשיח, ישראל גלתנו. אז עוד שיקחו. We rise. We're in the middle of 158, preparing for the Amidah. The Amidah begins on the next page on 159. And so we should rise now and prepare for the Amidah. If you don't have a Siddur in front of you, and even if you do have a Siddur in front of you, I want you to know that you can close your eyes and use this time to speak your own words of prayer. You can use this time as a time for meditation. Because that too is a form of closing the distance between the self and God. We're in the middle of 158, and again the Amidah begins on 159 in just a moment.
משה ומרים ובני ישראל לכן שירה בשמחה רבה גמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא דהילו אוסף אל שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדרך נאמך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני Oh, say
great joy of singing Hallel today because it is Rosh Chodesh Iyar. And so on page 316 is the Hallel, and we rise now. I want to encourage you to really just sing your heart out. Make it so if you have neighbors on either side of you that they'll be like coming over to see what's going on over there. So let's really belt it out. Page 316 is the Hallel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה לאדוני ולשם אדוני שלום ולשם אדוני מכאן מקימים הפרדה מאשפות ירים אביון להושיבים את נביאים בני בית עם הבנים שמחה הללויה. Bottom half of 316. בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו הים ירח ינוס הירדן ייסור לאחור ההרים רגדו חלים גבעות יפרסו מלך הים קיטנו הירדן תיסוב לאחור וההרים תנקדו חיילים גבעות תבנה צאן מלפני אדון כולי יערב מלפני אלוהי יעקב ההופכי הצור אגמי חרמיש Bottom half of 317. Adonai zecharanu yevarech el beit Yisrael yevarech el beit Aharon yevarech yirei Adonai הקטנים עם הגדולים יוסף אדוני עליכם עליכם ועל בניכם ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים והארץ השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם לא המתים יהללויה ולא כל יגדנו מה ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם הללויה. Bottom half of 318. Mashiv Adonai. נדרי לאדוני שלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים הללויה 319. הללו את אדוני כל גויים
כל הגויים שלחו, שלחו, כל ההומים, כי גבר עלינו, כי גבר עלינו חסדו ואמת, אדוני לעולם הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יום מרנה, יום מרנה, יום מרנה ישראל, כי לעולם, כי לעולם חסדו. יום מרנה ישראל, כי לעולם חסדו. יום מרונה, יום מרונה, יום מרונה בית אהרון, כי לעולם, כי לעולם חסדו. יום מרונה בית אהרון, כי לעולם חסדו. יום מרונה, יום מרונה, יום מרונה יראה אדוני, כי לעולם, כי לעולם חסדו. יום מרונה יראה אדוני, כי לעולם חסדו. We're on the bottom half of 319. Mina Metzakaratiya. Adam Libo. Kol rina v'yeshua, kol rina v'yeshua le'ol tzadikim. Kol rina v'yeshua, kol rina v'yeshua le'ol tzadikim. Yamin, 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 Adonai, osar chayil. Yamin, 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 Adonai, osar chayil. Yamin, 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 Adonai, romema. Yamin, 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 Adonai, osar chayil. We're at the top of 320 at the bottom of that paragraph. Pitchu li sha'arei tzedek, avova odeyah. Pitchu li sha'arei tzedek, avova odeyah. Zeh hashar l'Adonai, tzadikim yavo. Zeh hashar l'Adonai, tzadikim yavo. Olecha yanitani, v'kili leishua. Olecha yanitani, v'kili leishua. Even ma'asu abonim, hayta lerosh tina. Even ma'asu abonim, hayta lerosh tina. Me'et Adonai hayta zos, hi nifrad beineinu. Me'et Adonai hayta zos, hi nifrad beineinu. Ze hayom asa Adonai, nagila
Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Yatzlichana. Anna Adonai Hatzlichana. Anna Adonai Yatzlichana. Anna Adonai Hatzlichana. Bottom of 320, we read each of these verses twice. כי מעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה אדוני, מלך מגולת, ותשבח חוס. איי 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 We turn to the reading of the Torah on Shabbat, on this Shabbos. So we are Parsha Tazria Metzora, and we do something a little bit different today because usually we sort of make these announcements at the end, but I thought it would be nice in these different circumstances to highlight a little bit of simcha, a little more. So I'm just going to acknowledge 5 people whose birthdays occur this week. Shocking, right? Just before the Torah service. So I want to wish a happy birthday to Stanley Rosenfeld, Leland Waltuck, Daniel Petcher, who is doing a beautiful job of as the president of our congregation, Marshall Spector, and Mark Shapiro. Happy birthday to all 5 of you. Hope it's a year of blessing and goodness and growth. Okay, so we're at Parshat Tazria Metzora. It's a double Torah portion, but again, on Shabbat now we're just doing the reading of the triennial cycle. And so you can find this reading if you have one of these 2 Chamashim at home. I can give you the page. It's page 649 in the Eitz Chaim. 649 in the Eitz Chaim, which is that one. And I think it's page 608 in the stone. 608 in the stone. And these 2 parshiot deal with purity. Well, it's translated often as purity or cleanness versus uncleanness, but those are not great words to describe it, because really there are certain things that happen to the body. They may be a product of a natural, normal cycle of life, like the birth of a child, or they may be something that appears like a disease on the skin. Any number of things can put a person into a state of being a state of tuma, or being tameh, which is, as I said, often incorrectly translated as being clean, or unclean or impure, and once you go through the rituals of the process that you have to go through, then you're in tahara, which means pure, often translated as purity or being clean. But the better way to think of it is just the person is in a spiritual state in which there are certain areas of the holiest spaces that they can't go to. And so they have to go through a process which allows them to be reunited with the community and come close to stand in the presence of God once again. And so anyway, the reading for this, whichever Chumash you have, the reading for today is it's in chapter 12, I believe. Yes, chapter 12 of Leviticus, starting at verse 1. Chapter 12, verse 1 of Leviticus. And through what? The first Aliyah is through 13:23. 12:1 through 13:23. I'm doing triennial or? Yeah. Oh, I'm sorry. Excuse me. It's 12. Sorry, my mistake. It's chapter 12, verses 1 through 4 is the first Aliyah. Thank you.
וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה 7 ימים כימי נידת דבותה תטמא, וביום השמיני ייפול בשר עולתו, 30 יום ו3 ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלאות ימי טהרה. Secondly, it is verses 5 through 8. Ve'im nikeva teled v'tam'a שבועיים כנידתה, ו60 יום ו6 ימים תשב על דמי טהרה, ובמלאות ימי טהרה לבן או לבן תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה אותו לחטאת על פתח אוהל מועד אל הכהן והקריבו לפני אדוני וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה, ואם לא תמצא ידה דעשה לקחה 2 תורים או 2 אבני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת וכיפר עליה הכהן וטהרה. Next is 13 verses 1 through 5. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אדם תהיה ואור בשרו שאת, או ספחת או בהרת, והיה ואור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער הנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעת הוא, וראהו הכהן וטימא אותו, ואם בהרת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע 7 ימים, וראהו הכהן ביום השביעי, והנה הנגע אמר בעיניו, לא פסע הנגע באור, והסגירו הכהן 7 ימים שנית. And oddly, these verses of the Torah really resonate with us. As for those who, I hope you have an English translation in front of you if you don't know the Hebrew, but when a person has a certain outbreak on their body, which appears like a disease, an affliction on their body, then they, among other rituals, they are isolated, they are quarantined. Literally, some of the translations say quarantined in their homes. So this is very resonant with us, and we'll reflect a little bit about that later on. The 4th aliyah is verse 6 through 17 of chapter 13. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהנגע ולא פסע הנגע באור, וטיהרו הכהן מספחת תהי, וכיבס בגדיו וטהר, ואם פסע תפסה המספחת באור אחרי הרע אותו אל הכהן לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן, וראה הכהן והנה פסתה המספחת באור, וטימאו הכהן צרעת היא, נגע צרעת כי תהיה באדם, והובא אל הכהן, וראה הכהן והנה שאת לבנה באור, והיא הפכה שיער לבן, ומחיית בשר חי בשאת, צרת נושנת היא באור בשרו, וטימאו הכהן לא יזכירנו כי טמא הוא, ואם פרוח תפרח הצרעת באור, וכיסתה הצרעת את כל אור הנגע מראשו עד רגליו לכל מראה עיני הכהן, וראה הכהן והנה
כיסתה הצרעת את כל בשרו וטיהר את הנגע כולו, הפך לבן טהור הוא, ויום הראות בו בשר חי טמאה וראה הכהן את הבשר החי וטמאו. הבשר החי טמא הוא צרעת הוא, או כי ישו הבשר החי ונהפך ללבן, ובא אל הכהן וארהו הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן, וטיהר הכהן את הנגע טהור הוא. I read one too many verses. Oh, no, I didn't. The next Aliyah is verses 18 through 23 of chapter 13. ובשר כי יבוא ואורו שכין ונרפא והיה במקום השכין שאת לבנה או והרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן וראה הכהן הנה מראה השפר מן האור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת היא בשכין פרחה ואם יראנה הכהן והנה אין בה שיער לבן ושפלה איננה מן האור והיא חיה ויסגירו הכהן 7 ימים עם פסו תפסה באור וטימא הכהן אותו נגע היא ואם תחתיה תעמוד הבהרת לא פסתה צרבת השכין היא ותיארו הכהן. The next Aliyah, sixth Aliyah, is in chapter 13, 24 through 28. O basar ki yeh v'oro michatesh v'hayta michiat hamicha baheret levana admademet o levana v'ra'a אותה הכהן והנה נפח שיער לבן ובהרת ומראיה עמוק מן האור צרעתי במכבד פרחה וטמא אותו הכהן נגע צרעתי ואם יראנה הכהן והנה אין בבהרת שיער לבן ושפלה איננה מן האור והיא חיה והזכירו הכהן 7 ימים וראהו הכהן ביום השביעי אם פסה תפסה באור וטמא הכהן אותו נגע צרעתי ואם תחתיה תעמוד הבהרת לא פסתה באור והיא חיה שאת המכבד היא וטיהרו הכהן כי צרבת המכבד היא. The seventh Aliyah is chapter 13, verses 29 through 39. ואיש או אישה כי יבוא נגע בראש או בזקן וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמוק מן האור ובו שיער צהוב דק וטימא אותו הכהן נתק הוא צרת הראש או הזקן הוא וכיראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמוק מן האור ושיער שחור אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק 7 ימים וראה הכהן את הנגע ביום השביעי והנה לא פסה הנתק ולא היה בו שיער צהוב ומראה הנתק אין עמוק מן האור והיא תגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק 7 ימים שני וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פסה הנתק באור ומראהו איננו עמוק מן עור וטיהר אותו הכהן וכיבס
בגדיו וטהר, ועם פסו יפסה הנתק באור, אחרי טהרתו, וראו הכהן, והנה פסה הנתק באור, לא יבקר הכהן, לשיער הצהוב טמא הוא, ואם בעיניו עמד הנתק ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק טהר הוא, וטיהרו הכהן, ואיש או אישה תהיה באור בשרם בהרות לבנות, וראה הכהן, והנה באור בשרם בהרות כהות לבנות, בוהקו בפרח באור טהור הוא. Okay, so much for the Torah portion for the week, for Parshat Tazria. And the maftir, because it is Rosh Chodesh, it is the beginning of a magnificent, beautiful new month with a gorgeous sliver of a moon in the sky, which we can't see right now in Portland because of the clouds. So we read, because of that, the special maftir for Rosh Chodesh, which is in the book of Numbers, the book of Bamidbar, Numbers chapter 28, verse 9 through 15. So again, Bamidbar, the book of Numbers, chapter 28, verses 9 through 15, which has to do with the Rosh Chodesh offering. V'yom haShabbat shnei chavasim b'nei shana tamimim u'shnei asronim solet mincha v'lulav v'shemen v'nizko olat Shabbat v'shabbato al olat hatamid v'nizka ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לאדוני פערים בין בקר שניים על אחד כבשים בני שנה שבעת תמימים ושלושה עשרונים סולת מנחה ולוללה ושמן לפר האחד ושני עשרונים סולת מנחה ולוללה ושמן לעיל האחד ויסרון סולת מנחה בלולב השמן לכבש האחד עולת ריח ניחוח אישה לאדוני ונזקיהם חצי ההיא יהיה לפר ושלישית ההיא לעיל ורביעית ההיא לכבש יין זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה ושעיר עזים אחד לחטאת לאדוני על עולת תמיד יעשה ונזכור. Thank you. So those are the readings of the Torah for this Shabbat Rosh Chodesh, and in a moment I'm going to read the Haftarah for Rosh Chodesh. But I just want to offer a couple of thoughts about the Torah portion and its resonance with where we are right now. So the what's described in chapter 13 of the Torah portion is tzara'at. Tzara'at is the name of the condition, and the person who has the condition is called a metzora, someone who bears this condition. Now this is sometimes translated as leprosy. It is not leprosy. This is not any known condition that exists. And in fact, once we examine it beneath the surface, we can see that though on an initial reading it might seem to us that this is some kind of medical condition, perhaps akin to what is going on with some pathogen like we're experiencing. When we read carefully all of the passages about it, we can see that it's not. So one of the things, for example, we might be tempted to see the isolation as exactly what we're doing, a kind of isolation to stop the spread of a disease. And even I mentioned that this passage's resonance for the experience that we're having. But in fact, the Kohen goes to visit the person. And so if the concern was isolation, then certainly they would not expose the Kohen of all of the people in the community, the priests who have such an important role, to the person who's isolated. And there are other passages when we read through, we see that throughout the Tanakh, when we see that the treatment of the Metzora it's not consistent. And so
that and the fact that that people who have studied this cannot find any extant disease that is exactly this, have led people to the conclusion that the Torah is getting at something else. And so what the rabbis of the Gemara do is, in very careful reading of the Torah, and I talked about this yesterday in my Torah study class, by the way, I'll plug the Torah study class Fridays at noon. We read through the Torah and try to make meaning out of it. We talked about the Torah study class that the rabbis, looking at a different part of the Torah altogether, where Moses' sister Miriam speaks badly about Moses and hurts his feeling, but speaks lashon hara about her brother Moses, and God punishes her by making her skin turn white as snow, and the Torah describes that as tzarat. And so the rabbis said, well, if their tzarat is associated with lashon hara, then it must be that here too it's associated with lashon hara, that is with slander, with speaking badly about another person, and that therefore, even though the Torah in the part we just read does not explain the cause of tzara, does not explain the cause of this affliction that it's responding to, the rabbis concluded that it made sense to say that it was because of lashon hara. That is to say that lashon hara affects a person speaking lashon hara is affected with this particular affliction. Now, on the one hand, we may resist that kind of theology, a theology in which I do something wrong and then a punishment befalls me. And we know that the world doesn't work like that. We know that there's not a neat and tidy resonance between, or correlation, I should say, between a person's actions and their immediate punishment. Everybody knows that it seems like in the world that sometimes righteous people suffer and wicked people prosper. This is not new. This is not a new headline for us. But it is worth meditating on what the rabbis are getting at, because what is the consequence for the person who speaks in their reading, who speaks lashon hara? Now, this person is isolated. Just as they use their words to isolate and marginalize somebody else, now this person becomes isolated and marginalized, and has the ability now to spend a lot of time thinking about what they have done to another. So in other words, tzarat for the rabbis comes to teach a lesson about what it means to hold a community together. Now for us, as I said, the COVID virus, we're not going to see it as some divine punishment. God forbid that we should have such a misunderstanding of what's going on in the world. This is a biological phenomenon. It's not a moral lesson for us, and we should be quite clear about this. It strikes without regard to any kind of boundaries or behavior, and so I want to be quite clear about that. Nonetheless, I think that we can meditate on the meaning of community and what this disease is doing to us as each of us is quarantined, or I guess that's not quite the word, but as we're each isolated in our homes, and it gives us a chance to think about something else, and that is that it is what we have still. What is binding us, thank God, is language and words. Can you imagine what the situation would have been like if it had happened 40 years ago, before the advent of the internet and all of the ways that we can connect with each other still, whether it's email or whether it's Facebook or whether it's Zoom or whether it's WhatsApp or the thousands of other ways, or just all the different apps we use to connect with each other, how terribly painful and isolated it would be. So thank God we have technology to still bind us together. What is binding us together? Ultimately, it is our words. So the lesson that the Torah teaches and the rabbis teach us about lashon hara still holds. It is still possible to use words to do damage. And this is still a phenomenon that happens, and maybe even more in the online world, where we're not as shamed by the presence of the other person, and there's something sort of unreal about the way we're relating, and it's so easy to have words spread far and wide that we should pay very close attention to this. By the same token, our words to bind the community together and to heal have extra power, because they can reach very, very far. And I want to share with you just that simple thought, that at this time of isolation, we are still very much connected. We're physically isolated. Our words still bind us and bring us together. And our words still have the
capacity to divide or to bring us together. In Pirkei Avot, in the second chapter of Pirkei Avot, which we're studying in this time of year between Pesach and Shavuot, preparing ourselves to be enough of a mensch to receive and make sense of Torah, Hillel says, Al tifrosh min hatzibur, do not separate yourself from the community, which, given our current circumstances, may seem like some kind of unkind joke. But in fact, I think that at this moment, we by now see that it's not that community has ended, God forbid. It's that community has taken on a different form, and we have actually a very special power to unite and to bring ourselves together. And so Hillel's teaching from Avot, Al tifrosh min hatzibur, means that there may be times when we just sort of, it's too much effort to connect, it's too difficult to connect in these new and different ways, and I'm just going to live my life and wait this out in isolation. Al tifrosh min hatzibur. And don't let your words separate you from others. Allow your words to unite you with others. There are so many different ways that we can connect in spite of our circumstance, so many ways that we can draw each other out. And just as the one who was locked up and isolated in the Torah had time to reflect on his inner or her inner spiritual state, as I said last week, I want us to use this time that we have, though challenging, to think about ways we can elevate ourselves, elevate our lives, and bring ourselves into connection, a deeper connection with the community when we come out of this. So, al tifrosh min hatzibur, do not separate, or do not use your words to separate you from the community. So, with that, good Shabbos, and I'm going to chant the Haftarah for Rosh Chodesh, which is in the book of Isaiah, chapter 66, 1 through 24, chapter 66, verses 1 through 24 is the Rosh Chodesh Haftarah reading. Ko amar Adonai Hashemayim kis'i ba'aretz Adom rahaglai Eze vayit asher tivnu li ve'eze makom menuchati Vet kol ele yadi as'ata Vayu chol ele ne'um Adonai Ve'el ze abid el ani ve'uneche ruach Ve'cheret al devari Shochet hashor makei shoveh chaseh Oret kelev ba'aleh mincha dam chazir Mazkir levonam varech ahaven Gam hem macharu b'darchehem Uv'shikutzehem nafsha chafetza Gam ani evchar B'ta'alu lehem umugorotam avi lahem yan karati ve'enone debarti velo shameu v'ya'asu hara b'enai uv'asher lo chafatzti b'charu Shim'u devar Adonai acharidim el devaro amru achechem Sonechem min alechem leman shemi yichbad Adonai v'nir'eh v'samchetechem v'hem yevoshu kol sha'ol me'ir kol mecha kol Adonai v'shalem gamul le'oivav v'terem tachil yalada v'terem yavo Chevela v'himlita zachar mi shami kazod mi ra'a ke'ele hayuchal eretz b'yom echad im yeveled goy pa'am echad ki chala gam yalda Sion et baneha ha'ani ashbir v'lo ol-id yomar Adonai yamani amoli v'atzarti amar Elohayich Simchu et Yerushalayim v'gilu v'kol ohoveha Sisu ita masos kol המתאבלים עליה למען תנקו ושבעתם משוד תנחומיה למען
תמוצו והתענגתם מזיז כבודה כי חומר אדוני הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנהר שוטף כבוד גויים וינקתם על צד תנשאו ועל ברכיים תשעשעו כאיש אשר עמו תנחמנו כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו וראיתם בשש לבכם ועצמותיכם קדש תפרחנה ונודע יד אדוני את עבדיו וזעם את אויביו כי הנה אדוני באש יבוא וכיסופיו מרכבותיו להשיב בחמה אפו וגערתו בלחבי אש כי באש אדוני נשבע ובחרבו את כל בשר ורבו חללי אדוני המתקדשים והמתחרים אל הגונות אחת בתווך אוכלי בשר החזיר והשקט והעכבר יחדיו יסעופו נאום אדוני ואנוכי מעשיהם ובמחשבותיהם באה לקבץ את כל גויים והלשונות ובאו וראו את כבודי ושמתי בהם עוד ושלחתי מהם פלטים אל הגויים תרשיש פור ולוד מושכי קשת ובעל ויוון והאיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לאדוני בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קודשי ירושלים אמר אדוני כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני וגם מהם אקח לכהנים ללוויים אמר אדוני כי אשר השמיים החדשים הארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום אדוני כן יעמוד זרעכם ושמכם והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר אדוני ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה והיו דרעון לכל בשר והיה מדי חודש בחודשו מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר אדוני. Okay, we are now going to move to the blessings for the community and for Israel, which can be found on page 176 is Yakum Purkan, 176 of Lev Shalem.
יקום קולקן מן שמאי, יכין וחסדה חסדה בשמי ובריאות גופה ונורא היה. תשתזף ובינקה ממראים בישים שמי בסעדון ונתן ונאמר אמן. Three beautiful blessings for the community, for the United States, and for Israel. I want to invite us to rise for these blessings. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this entire congregation together with all other holy congregations, they and their families and all that is theirs, along with those who devote themselves to establish synagogues for prayer, as well as those who enter them to pray, God willing, one day soon again, and those who provide for their maintenance, wine for Kiddush and Havdalah, food for guests, bread for the hungry, tzedakah for the poor, and shelter for the homeless, all who faithfully devote themselves to the needs of the community and to the Holy Land. May the Holy One reward them, remove sickness from them, heal them, forgive their sins. May God bless them by making all their worthy endeavors prosper, as well as those of the entire people of Israel, their brothers and sisters. And let us say, Amen. Amen. Prayer for Israel, which is on 178. Avinu Shabashamayim, Zur Yisrael v'go alo. Barech et Medinat Yisrael. Avinu Shabashamayim, stronghold and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say amen. Amen. A prayer for the United States. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings on this land and upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, its officers, and its officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public, and help them understand the rules of justice that you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many people and faiths who dwell in our land, in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that this land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of the prophets. Nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war anymore. For all of them, from the least to the greatest, shall know me. And we all of us say, Amen. Amen. Now, the Ashrei is on page 181, and we can be seated. Ashrei Ashrei Techa Od Yehalelu Chasela Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Tehillah leDavid Arum Mincha Elohai HaMelech Ba'avach Shimcha le'olam va'ed Bechol yom avachecha v'alel shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai u'mehulal me'od ve'lim gedolato en cheker. Toledo yishabach ma'asecha u'gevuretecha yagidu. Hadar kevod hodecha v'divrei niflotecha asicha. Ve'ezuz norotecha yomeru u'gedulatcha asabrena. Zecher tovecha yabiru v'tzidekatecha yiranenu. Chanun ve'rahum Adonai erchapayim agado chaseh. Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha ve'yivachucha ve'chasidecha yivachucha. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. Lod yelivnei
מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. צונך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל לך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, ומשפיל לך חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה, ואת שבתה משמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר בי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Musaf. For Shabbat Rosh Chodesh. Musaf for Shabbat Rosh Chodesh. Is there a separate one for that? Yes, 193. Page 193 is the Musaf for Shabbat Rosh Chodesh. And before we do it, we have to bless those who are sick. And we'll do a Mishaberach for the Cholim. Thank you to the Chazan for reminding me. So I'm going to read the blessing for those who are ill. And if you have the name of someone you're thinking of and you'd like to share their name, then you can just add their name when I pause in the Hebrew. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Hu Yivarech V'Yarpeh Et HaCholim. And I am thinking of Leah bat Esther, and William King, Papo. HaKadosh Baruch Hu Yemelei Rachamim Alehem L'Hachzikam Rabbatam Yishlach Lahem. And I will also now include the names of those who are in our congregation: Jeff Weinstein, Dodie Harrison, Ed Weiner, Yitzchak Beryl Ben Rivka, Darren Lewis, Rose Oskowitz, Cindy Hahn, Shalom Feivel Ben Sandy, that's Spencer Strauss, Elsa Scheib, Miriam Rivka Bat Leah, Mendel Ben Chana Sarah, Sabina Shalom, Chava Shulamit Bat Pesha Ben Yosef Kohen, James Nelson, Michael Ben Sipura, Matilda Rosenberg, Janet Feldman, Chloe Basbren, Gershstein, Shalom Yitzchak Ben David, that's Shelley Petcher, Yosef Yechiel Ben Moshe, Sipura Bat Yosef Yechiel, Tova Gidl Bat Chana, Leah Bat Leah, Moshe Ben Janine, Katya Amato. Kodesh Baruch Hu Yishlach Lehem Refuah Shlema Min Hashamayim, Refuah Nefesh, Urefuah Guf Hashtaba Agalav Zman Kriven Omar. Amen. May God swiftly send them and all of those who are ill healing of body and healing of soul. May God swiftly care for them and restore them and heal all of those who are suffering from this terrible illness. And we say, Amen. Amen. The Musaf for Shabbat Rosh Chodesh is on page 193. On Shabbos, this extra opportunity to make an offering of ourselves to God and to offer our hearts to God. So let's take this moment for our tefillot, or again, if you don't have a siddur, to take this time, let's all rise and face east. And even if you don't have a siddur, to just to allow the holy words to emerge from your heart, just to breathe and to stand and to absorb some holy quiet, holy silence as a starting place for building a life of holiness. 193.
page 204 is Inca. Eloheinu en Kadoneinu en Kemalkeinu en Kemoshienu mi Eloheinu mi Kadoneinu mi Kemalkeinu mi Kemoshienu On page 205, we rise for the Elenu. Aleinu Shabeach Ladon HaKol Oladei Gedula Yotzer Breshit Shelo Asanu Kegoyei Aratzot Velo Samanu Kemishpachot Adama Shelo Sam Chelkeinu Kahem Vegoraleinu Kechol Hamonam V'anachnu Kolim U'nishtachalim U'monim לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמן והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו I want to invite those who are saying Kaddish today to remain standing, and the rest of us can be seated. I'll give people a moment just to say out loud the name of the person or persons you're remembering. And the congregation is observing the yahrzeits of Helen Blakesley, Henry Bachman, Thomas Clark, Shifka Director, Yehudi Director, Leba Tziva Eli, Lillian Gittleson, Max Goldstein, Morris Hassan, Sophie Helly, Max Horenstein, Dorothy Heitowitz, Mildred Israel, Hy Jackson, Louis Lawson, Charles Levine, Anna Levine, Ronald Litt, Betty Litt, Moses Maccabee, Jenny Menashe, Sam Mendlovitz, Hannah Mesher, Shirley Mesher, Sarah Newman, Finette Pearl, Marion Rafton, Goldie Raymond, Stella Rickenstein, Bertha Rogaway, Rose Rosenberg, Herbert Ross, Mitchell Rowe, Ann Rubenstein, Gail Rubin, Joseph Rumi, Morris Schnitzer, Label Schwartz, Michael Singer, Jacob Siskel, Inez Smith, Hyman Stein, Edith Steinbach, Ray Stockamer, Menachem Manny Teiblum. Our Chazan here for many years. He served beautifully with his beautiful voice that we can still hear. We miss him. Nancy Tinker, Morris Veltman, Blossom Volchak, Hyman Weiss, Michal Wishnia, and Min Zaidel. Zichronam Levracha. I'm also remembering my father, Harav Emmanuel ben Harav Avraham
Yosef Malka, Rabbi Emmanuel Rose. Mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah. Amen. Alma divrach chilutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael ba'agala v'zman kariv imru Amen. Amen. Yehei Shmei Rabbah v'barach le'olam u'le'olam haya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei dekudesha barichu. La'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'namata da'miran ba'alma v'imru Amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. 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 So, do you want to do maybe Sfirat HaOmer? Thank you for reminding me. Boy, thank goodness for the Chazan for so many reasons, but in particular that he is reminding me about the counting of the Omer, which I had said I wanted to do. We count the Omer at night, and we don't say, so at night we make the blessing and then we count, but during the day we don't make the blessing. So I'll tell you that yesterday was 15, so we can say Hayom, and by the way, the Omer counting, I'm reading from page 66. They have the blessings in the mid-60s there, and the counting is on the following pages. So on page 66, Hayom Shisha Asar Yom Shehem Shnei Shavuot Shnei Yamim LaOmer. Today is 16 days, 2 weeks and 2 days of the Omer. Todah. We will conclude in just a moment, and I guess I want to just tell you that we have a couple of programs I want to highlight. I'm now teaching a class on mysticism on Monday at noon. It's called Gates of Light. I used to teach it at the JCC, and now I'll be teaching it starting again this Monday, and then it's every 2 weeks after that. Every other Monday after that. So this coming Monday at noon, and then every other Monday. And then on Fridays, I teach a class at noon of Torah study. And then every Friday at 6 p.m., one of the highlights of my week is what we call Zoom Gali Shabbat, Zoom Gali Shabbat, which is a Shabbat for young families, and we meet by Zoom, and we sing, and we read a story together. And then I also want to say on May 7th at 7 p.m. I'm doing a Zoom conversation with Warren Binford, who's a phenomenal person who's been doing a huge amount of work trying to work on behalf of legal advocacy on behalf of children who are detained at the border, and drawing attention to the outrageous situation that still persists there. And she and I will be having a conversation about border and border policies and what those policies say about the state of our nation, the moral and spiritual state of our nation. So that's May 7th by Zoom. We'll be sending out a Zoom invitation for that event. Many more programs and events coming up. Just read your email from the congregation. To those joining us for the first time, I want to say Bruchim Abim, welcome. And for those joining us once again, it was good to see you again. I guess seeing you in the sense in my heart, and a pleasure for the Chazan and I to sing and to pray with you on this Shabbos. And we'll conclude, unless you have anything else to add, with the Don Olam 211. Adon Olam Hashem alav b'terem kol yisir nivra leit nasa v'chefto kol azay melech shemo nikra leit nasa v'chefto kol azay melech shemo nikra ve'acharei kiflot hakol לבדו ימלוך נורא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית,
ולא העוז והמשרה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, את אישן בעירה, ועם רוחי גמיעתי, אדוני לי ולא יירא, ועם רוחי גמיעתי, אדוני לי ולא יירא. Good Shabbos. Good Shabbos, חודש טוב. חודש טוב. שבת שלום. שבת שלום, יישר כוח. יש כוח.